guy? Who's this guy? ¿Cómo está, Regio? ¿Todo bien? Bien, bien, listos. I'm acting right now. You like it? As long as you don't dance. Hello, hello, how is everybody? Good afternoon. Daniel, nice to see you. I feel weird, I'm like kind of behind you. My name is Jamie Little, NASCAR on Fox. I'll be covering the Cup Series on Sunday, do play-by-play for some other series. But we're here to talk about the NASCAR Mexico Series. And for the first time, we're gonna race on FS1 on Sunday right here in the famous LA Memorial Coliseum. So we're so happy to have all of you with us to kick things off with beautiful weather. Hopefully that's gonna follow us through Saturday and Sunday, right? Well, I need to move up. Then I can see your beautiful faces. So we've got some special guests with us. The man to my left needs no introduction. You know him as the driver of the number 99 Chevrolet for Team Trackhouse. He's doing double duty on Sunday, going back to his roots in the NASCAR Mexico Series. Daniel Suarez. Next to him, Jose Blasco. You were in the Mexico Series for a long time, so we'll talk about that. So he will be his crew chief for the Mexico Series. Next to him, Josh Sims. If you watch NASCAR on Fox, he covers it all. So we're happy to have him. He'll be the pit reporter for the NASCAR Mexico Series race. And the guy in the middle needs no introduction, Mr. Michael Waltrip. He will be an analyst during the race. And next to him, Mr. Adam Alexander. He is the Swiss Army knife. He can do it all. Adam is the voice of the Xfinity Series on Fox, the Craftsman Truck Series, and he will be play-by-play for the NASCAR Mexico Series. And then the lineup next to us are friends at Fox Deportes. Happy to have you guys. Play-by-play, hello there. That's Tony Rivera. Hello there. Hello. And analyst, Jessi Losada. And yes, and to his right is Giselle Zarur. So nice to have all of you with us. Excited to hear your perspective on getting to cover this race. I know you guys have covered the Busch Clash at the Coliseum over the years. So I'm going to kick things off with Daniel. So Daniel, welcome back to your roots, right? From Mexico. NASCAR Mexico Series was a big part of your upbringing. So what does it mean to you to be back here and getting to race in front of all these fans? Yeah, thank you so much, Jamie. Thank you, everyone, for being here. First, I really want to emphasize one more time how big of a deal it is for the NASCAR Mexico Series to be here. Obviously, I know that because I was part of this series for a long time, and the way that this series and the organization views NASCAR Cup Series or Xfinity Series or Truck Series is nothing but admiration. And for NASCAR Mexico to have the opportunity to share a weekend with the Cup Series in a place like Los Angeles in the Coliseum is a big deal. It's a huge deal. And like I said, I know that because I've been in those shoes before, and it's a huge opportunity. So I really want to praise one more time everyone in the organization of NASCAR Mexico, NASCAR here in the United States for making this event happening, and of course, Quaker State for giving me the opportunity to be part of my roots again. Yes. It really means a lot. This weekend to me personally is just as important as the Daytona 500. This is a big deal for me, having the series that really gave me an opportunity, the series that gave me my start in ovals, racing the same weekend that my current house, which is already the Cup Series. So I'm super excited to be here. Already looking forward to both races. Hopefully we can get this amazing trophy. Yes. And have some fun in the process. So Daniel, I know one thing that I thought of right away when I saw you were doing double duty, the only driver doing double duty on Sunday,
I know the cars are very different, but do those extra laps, will those help you maybe for the Busch Light Clash? You know, I don't think it's going to hurt. I think that, you know, the cars are very different. The brakes are very different. The tires, pretty much everything about the race cars are different. But, you know how race car drivers are. You know, if we get an opportunity to do laps on a bicycle, we're going to take it. Yeah. So that's how we operate. You know, nowadays you guys see, you know, Cup drivers doing dirt races, doing late models, doing the Rolex 24 hours, like doing all kind of racing just because we love to compete. You know, if we get a little bit of an advantage or not, it can be a very, very little. But at the end of the day, I'm doing this not to take an advantage. I'm doing this because I love to compete. Mm-hmm. And that is not for me. There is not a better opportunity than to compete with my old mechanics, with my old team. You know, some of these guys, they you know, I used to work with, you know, 10 years ago. So for me, it's a big deal. And I think that that is going to be a lot of fun. And working alongside Jose, who was your race engineer last year, still with Team Trackhouse for the Cup Series. But Jose, talk about your past a little bit in the Mexico Series and what it means for you to have this opportunity with Daniel. Same as Daniel, I'm very excited for the opportunity. Like I mentioned to you before, I was in NASCAR Mexico crew chiefing for over a decade. So I know a lot of the guys. So coming back and racing with them is also kind of having fun. You know, kind of going back to your roots, but also with the people you started with. So that's also very exciting. But also the cars have changed. I haven't seen those cars in 8 years, so it's like, okay, all my old tricks might not work now. So I gotta work on that, right? But it's really exciting to be here with all the guys because like Daniel mentions, they look up to the Cup Series, right? We all wanna evolve in the sport. I had the opportunity to come and go all the way to Cup Series. I know a lot of the guys, engineers down there, want to do that, right? So that's also important, not only for drivers like Daniel, also for other guys. Hey, I want to get there as well. So it's very, very important for us to put a good show, showing that we can do the job, so that also people can look at to us and say, hey, there's talent here. Absolutely. Adam, I'm going to jump down to you. Obviously, I mentioned you've covered play-by-play basically at every level, but this is something new for you. So talk a little bit about how the booth is going to react to doing this for the first time, a different series. Michael Waltrip will be there with you. And by the way, Brad Keselowski, driver, will be up in the booth. He's not with us today, but he will be in the booth as an analyst too. I would say the approach to any live event is just finding the good storylines. And for this race on Sunday, the storylines are pretty self-explanatory. We've talked about Daniel and him going back to his roots, and all of the young superstars in the NASCAR Mexico Series with an opportunity to compete against Daniel. But I think beyond that, when you look at this driver lineup, there are so many elite drivers that are coming through the ranks via the NASCAR Mexico Series. Many of these drivers that we're seeing now racing here in the U.S. via ARCA or the Craftsman Truck Series or the NASCAR Xfinity Series, and having success really across the board. So the storylines are there, and we'll present those as we would any other race. My only disappointment is that Daniel is racing on Sunday and not in the booth with us. He's done a lot of TV work. I would love to have him up there to tell us all about the drivers in the race, but it'll be fun to watch him behind the wheel of that 99 on Sunday. Absolutely. And then Michael Waltrip, he's been doing TV for 2 decades now, Mikey. So this is a new challenge. What are you looking forward to telling these stories and being up there for the first time? Well, I just, if you can't get fired up about this race after listening to Daniel tell you how much it means to him to even be in the race, and then we hear from the other competitors in the Mexico Series how bad they want to beat Daniel. So you're a bit of a marked man, buddy. You've got a lot to, you got a lot of stuff you got to race for on Sunday afternoon. I think my favorite thing about my job and what I get to do in the NASCAR Craftsman Truck Series or the Xfinity coverage is meeting kids, meeting young drivers that get to this series for the first time. And I remember Daniel coming to the Xfinity Series and winning a truck race at Phoenix and how much it meant to him to get established in NASCAR. And so we get these young racers in the truck series, and we can tell when they show up that they might be special, that they've got something behind the wheel that a lot of other kids don't have. So just getting to meet the field. I know there's veterans and older racers in the field, but just seeing how they stack up against the kids and who, when we walk away from this race on Sunday afternoon at the Coliseum,
who made their mark, who was able to beat Daniel, who was able to contend with him, and how this all plays out. I'm really looking forward to watching how they roll on Sunday. And by the way, they don't usually race on tracks this little. And anytime the track is smaller, Daniel knows you're going to run into each other. So we're going to have a lot of that going on Sunday as well. So my chair's kind of loose. It doesn't sit still. And so you might hear loose a lot on Sunday afternoon. And that's what it means when your chair won't sit still. That's an awesome preview, Mikey. And Josh Sims. Josh has been with Fox Sports now for 3 years, a lot of firsts. He's covered every series, all 3 levels of NASCAR, the ARCA Menard series as well. Another first for you, Josh, and you get to talk to these guys, interview them, tell their stories. What are you most looking forward to, and how did all those firsts prepare you for Sunday? Yeah, and I think the key you said right there, Jamie, is the first, you know, and for me, having gone through a number of different firsts over the years, I think I bring that perspective, and it's important that I can now portray that perspective. I'm excited to be a part of this race, so I think it's very important that I bring that excitement and tell the stories of the drivers who are also excited to be a part of this race. Obviously, we're journalists, and we tell the importance and what's going on in the race, but also we're entertainers, and I think the important thing for me when I'm down there in the garage talking pre-race or during the race is to be able to not just tell what's going on, but portray how much fun these drivers are having, what this means to them, the importance of this race, because it's a first, and it's one thing that for the rest of their lives is something they're going to be remembered. I know I will, and I want to make sure that everybody out there watching understands how much it means not just to me, but to the drivers that are out there competing. Absolutely, and a man that's, well, he's been around for 20 years as the NASCAR voice in the Spanish language. So, Tony, talk a little bit about what this opportunity brings and the visibility it brings to the Latino and Spanish markets and all those racing fans out there. I mean, very excited to have the Clash yet again here in LA, in our city, and that alone is a big deal. And to have the NASCAR Mexico Series, that makes it even better. And how do I know that? Because I used to be the play-by-play for that series years ago. When that guy right there next to you, he used to compete there. So, yeah, and it's a very big deal for everybody, for the fans to get to see the drivers, not only for the Cup drivers, but the NASCAR Mexico Series drivers as well. So I'm gonna say it's a win-win deal for everybody, for NASCAR, NASCAR Mexico, the fans, and because that could create volumes that the fan base can get bigger, and I would say that's an important thing. Well said. And Giselle, being from Mexico yourself, you've covered all different forms of motorsports. I see you on the NASCAR beat all the time right here at the LA Memorial Coliseum the last couple of years. What is this moment like for you, and just what growth you've seen in racing in Mexico and seeing it on this stage on FS1? Yeah. Hola, Jamie. Hola. We have to switch in Spanish anytime. So yeah, for me it's very important to be here and to be able to share this moment in terms of do it with NASCAR Mexico and NASCAR Cup Series, because maybe, of course, Daniel as a driver, but me as a journalist, I also started my career covering NASCAR Mexico Series. So one of the first motorsport work that I did was in Mexico, and it was, maybe I can say it in a romantic way, one of the first races that I fall in love with, or categories that I fall in love with, because I was able to feel that adrenaline and all the passion that involve during a weekend. So I think it's huge for Mexico in terms of, you know, that throughout the history, Mexico has had a lot of important drivers and engineers, just as Jose and Daniel. And it's always, there's a huge base of motorsports fans in Mexico. So it's important for all the drivers that are coming this weekend to show what they can do, because of course the goal is to jump from NASCAR Mexico to NASCAR Cup Series. So for them to have the opportunity to be here, to be seen, is a goal, like a life goal, to have this chance. So
if I can compare it in one way, I think it's like a dream come true to be able to be here, not only as a journalist, but to be here to experience and to share what the meaning of Mexico, of racing here. Well said. And Jessi, last but not least, you've been a part of this Coliseum all the way back to the 70s. You've seen a lot of events here. What is it like to look out there and see this temporary asphalt racetrack, a quarter-mile built for NASCAR, for the Mexico Series, and of course the Busch Light Clash? This stadium has been really extraordinary throughout the years in receiving all kinds of sports, which is really, I think, is very cool. But the idea of putting a car to race in here, a whole bunch of cars that you are used to seeing them at Talladega going over 200 miles an hour, you know, and you kind of think, well, how did they do that? But it's amazing. The first time I saw it, I said, wow, what an incredible transformation. And I was really anxious to see how the cars would respond there, which they responded really well, which is kind of it says a lot about this new generation of NASCAR bodies and, cars, and also the drivers. The drivers are so unique now, and they're specialists in whatever they want to be. And I think that's a challenge. And I don't think there's one single athlete in the world who doesn't live for the challenge. So that made the first races very, very interesting. I think this one, adding on the cars from Mexico and the drivers from Mexico, gives it an even better dimension, something new and totally different. It's not like they're going to race against each other. They'll be in separate races, but nonetheless, we'll get an idea, of who's who when the time comes and the green flag drops, and then we'll know what's going on. So I think that this has a really important meaning. Like I said, I've done a lot of events here, and the Olympics. Let me clear that up. The most recent Olympics, not the 32 or anything like that. But anyway, I think they did a great job in doing it. The first time I saw it, I walked in there and I said, I think the parking lot in Costco is a little bit bigger. So, how are they going to do this? But it worked, and it worked perfectly, and I was very excited. I thought the races, I know Tony and I loved the races. We said, well, oh my God, this is great. This is awesome. I think it can only get better by what they're doing this year, and I'm sure that there are other challenges that can be presented for the future that will make it even more interesting. So I really applaud NASCAR for doing this. I think this is the type of thing that, thinking out of the box, and you got to do it, and I think fans love that. Absolutely. All right, I'm going to turn it over to you. Does anybody have any questions? We have time for a few. Zach Sterniolo from NASCAR.com. Tony, I want to start with you. With your knowledge of the NASCAR Mexico Series and the driver base here, Josh mentioned earlier highlighting the fun that these drivers will have here. What are the emotions that these drivers are going through this weekend, having the opportunity to be on a stage this big, knowing that they are right in front of these Cup Series stars as well? Big. Are you kidding me? They want to showcase what they can do. And like I said before, I used to be the play-by-play for that series, and I know what they can bring to the table. I know the excitement they want to bring to the table. And knowing that they are racing here in the States at such venue, trust me, the minute that green flag drops, we're going to see fireworks. It's going to be good, buddy. So for them, it's a really big deal to be here. Thank you. Yes, in the back there. Thank you. Carlos Granda from ABC here. Can I ask Daniel and Mr. Waltrip anything about concerns about the weather? Because it's going to be raining on Sunday. I have no concerns. How about you, Daniel? How do you deal with it? Yeah, there is not many things that we can control, and that's one of them. And tomorrow looks beautiful. Somebody told me that here in LA and California it never rains.
But well, here we are, and now we're gonna get a little bit of rain. Luckily for the Cup Series, we have rain tires, and actually last year when we put those rain tires in the All-Star race, it was a hell of a show. So I think the Cup Series is gonna be in good shape regardless. And the Mexico Series, I think we just we'll have to see how things play out with the weather. But like I said, the weather is one of those things that you just have to play as you go and hope that things get better, tomorrow and the day after. And the reason why I said I have no concerns is it makes our job more fun. If it were to rain and these guys compete in the rain, like he mentioned, the All-Star race, there was a truck race at Martinsville that was incredible in the rain. So it just opens up more stuff for us to cover on Fox, and that's what it's all about. I love what I heard earlier. We have two jobs. We're here to inform and entertain, and a little bit of rain will make it even more entertaining. It'll make Josh Sims very busy. That's when we love it, right, Josh? Can't wait. Anybody else? Hi, my Yes. name is Lupita Mendoza from Notitas LA, here in LA. So I can do Spanish, I think, from Jessi and the girl. Giselle. Giselle, perdón, se me olvidó tu nombre. No al pasa momento. nada. ¿Qué significa para ustedes como siendo latinos, que es el segundo año que traen esto de México aquí? Obvio que en Estados Unidos hay carreras y todo esto, pero de México acá y ver que toda la comunidad latina asiste a esto como una nueva aventura o un nuevo deporte que ya lo vamos a tener. Yo creo que esto tiene tanto éxito que va a seguir, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes a esta gente toda, como los emigrantes que somos o la gente latina que está aquí, para ustedes representarnos en Estados Unidos? Mira, creo que el hecho de que, como dices, es el tercer año ya que va a llevarse a cabo aquí el Clash en Los Ángeles, creo que eso es un buen indicio de que, bueno, NASCAR está haciendo bien las cosas y por algo se sigue eligiendo esta sede. Ahora, como mencionas, sí, por supuesto, Los Ángeles es un terreno latino, mexicano, y que, por supuesto, gran cantidad de asistentes son de nuestros países. Y creo que en esta oportunidad va a ser aún más la presencia, porque claro, viene NASCAR México con muchos representantes que alzan la mano y que están buscando alzar la mano para un día convertirse en ese Daniel Suarez que ya logró ese sueño y que por supuesto motiva e inspira a las generaciones, no solamente de pilotos, sino también, como dices, como esos inmigrantes que están buscando el sueño de lograr distintos objetivos. Y creo que las historias que podemos ver en el deporte muchas veces también se reflejan en las historias de nuestra vida y del día a día. Entonces creo que ahí radica la importancia de un evento como este. Sí, absolutamente de acuerdo con todo eso, y creo que esa oportunidad de traer a los pilotos de México aquí a Estados Unidos es muy importante para todos ellos y para empezar a crear nuevos pilotos hispanos que formen parte de lo que es una gran cultura en NASCAR, que estamos viendo unos pilotos que tienen un nivel espectacular comparado a lo que era anteriormente. Creo que esa variedad de estilos de diferentes países ayuda a crecer cualquier categoría, ¿no? En cualquier categoría grande que uno ve, mientras más diversidad haya, más éxito va a tener indudablemente. Y NASCAR está haciendo un esfuerzo muy grande para no solo extender la popularidad aquí en Estados Unidos, que ya es sensacional, pero en todas partes del mundo. Estos autos los escuchan por todas partes, vienen de Latinoamérica, etcétera, están muy al tanto de estas carreras, y yo lo veo por muchos de los tweets que le mandan a Tony, que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Vienen de lugares, no sé cómo tienen la señal de Fox Deportes, ni vamos a entrar en eso, pero lo que han dado es espectacular. La gente está viendo estos programas desde todas partes del mundo, una cosa me parece increíble. Alejandra Vargas, Los Angeles Latina Media. Daniel, being that you are Mexican and we are so proud to have you here, how do you feel that is the big difference between racing in Mexico and being here in the United States? What's your heart feeling? What is your overall emotional, what that attracts you the most?
Mi nombre es Alejandra Vargas de Los Ángeles Latina Media y básicamente mi pregunta para ti, Daniel, es ¿qué es lo que sientes, la emoción de ser mexicano, de estar en los Estados Unidos, la gran diferencia, lo que más te motiva y que te toca tu corazón, que realmente dices entre los dos países? Gracias. Gracias, Alejandra. I mean, there is so many things that motivate me, right, to go there and compete. Obviously, I personally, I like to compete with the best of the best. And we know that the best drivers of stock cars in the world are in the Cup Series. That's not a secret. And, you know, every single driver in Mexico, in Canada, in Europe that is racing NASCAR stock cars, their dream is to eventually make it into the United States, into the Truck Series, into the Xfinity Series, and eventually to the Cup Series. So, you know, it's a big dream of all of us. It's still a dream of mine. You know, I still, you know, sometimes can't believe that I've been one of the few, you know, first drivers that has been able to accomplish this journey. So, like I said, this weekend is a very big deal for NASCAR Mexico, for NASCAR in the United States to be here in Los Angeles. It means a lot to me personally, and also to be competing in the NASCAR Mexico Series, which is a series that to me personally means a lot. You know, if it wasn't for the NASCAR Mexico Series, there would be no Daniel Suarez in the Cup Series today. I can guarantee you that, and that means a lot to me. And just like myself, you know, being in the Cup Series today, I'm pretty sure that there is a lot of talent drivers right now in the NASCAR Mexico that they have the potential to eventually make it to the Cup Series. And I think, as Michael mentioned it earlier, you know, they're going to be this weekend, or we're going to be, because I'm going to be part of that as well, in the big stage, you know, in the big stage in front of so many new eyes, new teams, new managers that, who knows, maybe next week on Monday or Tuesday, some of these managers are going to be thinking, hey, you know what, I saw this kid, hey, I saw that kid. You never know. You never know. Something I do know is that it's going to be a lot of fun, and I hope to beat all of them. All right, time for one more. Right. Daniel, El Callejón 06 para un rollo que pica. Just to add to that question, competing here in LA, which is pretty much Mexico, away from Mexico, is there any added pressure for you to come away with the win for all the Mexican fans? I mean, there is always pressure, but you know, everyone uses pressure in a different way. I personally, I love that. I feed from that. You know, I love racing in front of my people. I mean, actually, there were a couple friends that asked me, you know, or they were telling me about, hey man, why are you coming to NASCAR Mexico to race? Like, when everyone is going to be trying to beat you, and you have a lot to lose and not a lot to gain. I say, who cares? I want to beat everyone. I like to compete, you know. And at the end of the day, you know, to be able to have the opportunity to race here in LA in the NASCAR Mexico Series, in the NASCAR Cup Series, I know for a fact that there is going to be a lot of Mexican flags on the grandstands. That's special, you know, that's special. You mentioned it. To me, racing in LA, racing in California, in Phoenix, in Las Vegas, in Texas is pretty close like racing in Mexico. And I feel like, you know, I'm very blessed, I'm very fortunate to be here and to have the opportunity to compete, to have great team and great partners that they give me the opportunity to do things like this as a Quaker State, and really looking forward to put on a show for all of you guys. Thank you, Daniel. All right, our panel will be available for breakout interviews if you want to grab them afterwards. Go ahead, I'll let you, one more. Hello, Daniel, my name's Priscilla. All your fans want to know if you have any strategies, or have you been doing anything to race in a smaller platform? Well, the strategy question is going to be more for Jose than for me, so you better don't screw it up, Jose, strategy-wise. But you know, this is one of those racetracks that I know that in Mexico we don't have racetracks this size, and I know that the Cup Series doesn't race racetracks this size beside here in LA. So it's a little tricky, you know. I don't feel like there is many drivers that are having a lot of reps or a lot of practice in racetracks this little. So
So I think it's gonna be, it's gonna be key to start practice good. I already told Jose, we start off, we're screwed, man. we better get that car close in the beginning because that is gonna dictate the entire weekend. So I think that it's gonna be very important, all the work that we did during the week and weeks in the last few weeks to be able to prepare these cars, and hopefully we get them as close as possible, and whoever can adapt the quickest, because the racetrack is going to change. We have to also remember the racetrack is brand new. The racetrack is going to change so much, from right now to the few rounds of the Mexico Series that we're going to be on track. So we have to adapt, and hopefully, things play out for us. Well, thank you to all of our panelists. Appreciate your time. Again, they'll be available for breakout sessions. Just a reminder, the NASCAR Mexico Series will air 1:30 local, 4:30 Eastern on FS1 and Fox Deportes. Thank you so much for being with us, and have a great weekend. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. I was like, I want to ask you that. Who am I giving you? Thank you. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María Elqui Salazar, trabajo con el departamento de prensa de NASCAR. Estamos sumamente emocionados de poder contar con la presencia de ustedes el día de hoy y queremos darle la más cordial bienvenida a este fin de semana de carreras de NASCAR. Y señores, llegamos pisando firme con Grupo Firme, Music VIP. Sí. Hola, hola. Y la piloto mexicana Regina Sirvent, que por si no lo saben, este fin de semana hace historia al convertirse en la primera mujer y además orgullosamente mexicana en correr en las carreras de NASCAR. Así que bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Bravo! Bueno, sabemos que tenemos muchas preguntitas, estamos muy emocionados y yo creo que la pregunta del millón es, Regina, va para ti. ¿Cómo te sientes? Porque tienes tremendo apoyo para el fin de semana. ¿Y cómo surge esta dinámica, no? ¿Cómo llega Grupo Firme a NASCAR? ¿Cómo es ese contacto con Regina? Hombre, Marielquis, la verdad es que esa es una muy buena pregunta y primero que nada quiero agradecer a todos los medios que están aquí. Estoy muy emocionada, muy agradecida con todos los que están presentes, muy agradecida con mi familia que también anda por ahí. La verdad es que no podría tener mejor apoyo en esta carrera que Grupo Firme, Music VIP Entertainment. La verdad es que todo empezó pues por azares del destino. La verdad es que platicando con un niño que corría karts, de repente me encontré a Giselle, hicimos amistad, de ahí pues realmente pues de ahí empezamos a hacer las pláticas y pues ¿para qué te hago la historia larga? Estamos aquí apoyándonos como mexicanos, echándole el Mexican Power, el poder hispano. Y pues en una carrera emblemática, una carrera en donde estamos haciendo historia, la primera mujer en estar en esta pista. La verdad es que me encanta el apoyo al hispano, el apoyo al mexicano. Muy emocionada, muy motivada, también pues con Waltrip, con un Grupo Firme, Music VIP Entertainment. ¿Qué más podía pedir que estar con Dynamic Motorsports Firme Racing en el auto número 10? Bueno, y sabemos que de este lado, ustedes son músicos, son expertos en lo suyo. ¿Cómo se sintieron, Edwin, Giselle? Los montamos en la pista. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntale a la prensa. Es una experiencia única, la verdad. No, que el pibe izquierdo primero, ya está. Se suben al carro, te lo juro, cuando estaba sentado en el carro y me estaban abrochando y todo, decía yo, esa adrenalina que uno siente cuando se va a subir al escenario es la misma adrenalina que sentí ahorita que me estaban abrochando ahí en el carro. Solo que nosotros arriba del escenario podemos tener errores, nosotros podemos arriba, se nos podemos desafinar, nos podemos equivocar, pero un piloto no puede tener errores en la pista. Entonces es una responsabilidad tan grande y que sea aquí Regina, la primera mujer mexicana que está, pues imagínate, nos sentimos orgullosos. Yo le digo hace ratito, le estaba diciendo aquí atrás que mis respetos, es algo de admirarse y le digo más, venía leyendo yo 20 años. Yo a los 20 años no hacía nada.
Yo tampoco. Y una mujer tan exitosa a los 20 años, digo, entonces, más de admirar y vamos a apoyarla más en estas 13 carreras que vienen. Eso. Isael, sabemos que ha jugado un papel bastante importante en este patrocinio, que ustedes lo ven más como realmente un apoyo. Háblanos un poco del papel que están desempeñando con Regina y lo que van a estar haciendo este fin de semana. Antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos muy contentos en nombre de todo Grupo Firme, todos los muchachos, mi compadre Edwin, toda la familia de Music VIP, apoyando a nuestra amiga Regina, Sirvent. Un orgullo, la verdad, un orgullo como empresa. Estamos apoyando a los nuevos talentos, a los jóvenes, de alguna manera dando ese impulso. Cuando nos conocimos con Regina fue algo muy orgánico, muy familiar, porque estaba compartiendo con mi familia, mi esposa, mis hijos, y pues nos conocimos, nos saludamos intercambiando palabras, pero ya entendiendo un poquito más de su gran carrera, ¿no? A tan corta edad. Pues digo, queremos apoyar, queremos unir. Nuestra bandera, como mi compadre Edwin y su servidor, es unir, es apoyar, sobre todo es como mexicanos, estamos viviendo un excelente momento en la mexicanidad, donde nos sentimos orgullosos. Dentro de Estados Unidos hay otro México, ¿no? Los hijos de nosotros mexicoamericanos, somos mexicanos, simplemente nacimos en otro lugar, pero pues es nuestro momento, hay que apoyarnos y muy orgulloso, de verdad, y vamos a vivir esa experiencia este domingo y vamos por todo. Por cierto, en unos minutos vamos a estarle mostrando a todos ustedes el auto que va a estar corriendo Regina, que obviamente pues tiene todo el diseño. Isael, si quieres hablar un poco acerca del diseño del auto para el fin de semana. Se lo voy a dejar a mi amiga Regina que dé la sorpresa, porque para mí obviamente es un orgullo, pero quiero que ella lo diga. Bueno, ya vamos a empezar con lo bueno, ya empezamos la platiquita. La verdad es que estoy muy contenta vamos a hacer la revelación del coche en algunos momentos, y qué mejor que lo haya diseñado Jimena Gutiérrez, una artista muy joven pero grande. La verdad es que hizo un gran diseño, todos los que lo han visto se han enamorado, estoy segura que les va a encantar. No quiero dar detalles del diseño porque quiero que Jime les cuente un poquito de cómo salió todo, pero la verdad es que estoy muy emocionada de enseñárselos a todos ustedes. Es un diseño, Jimena ganó un premio en Chicago apenas, como una joven artista para una fundación. Entonces, en cuanto se dio la oportunidad, dijimos, pues qué mejor que apoyar a más mexicanos, seguir creciendo pues este apoyo de hispanos, a no solo unir la parte artística de la música, la parte artística de los atletas, sino también la artista de dibujo, por así llamarlo. Nos une a todos los emprendedores y soñadores, como somos cada uno de nosotros, el no cuestionar, el no justificar las cosas. Es arte, es música, ¿verdad? El deporte de la mano, son artistas del deporte, y eso es lo que somos como compañía, como amigos, como mexicanos, es impulsar ese talento. Quiero invitar a mi hija Jimena Gutiérrez y a mi hijo Julián Gutiérrez también. Pues yo orgulloso, intervinieron el coche, y pues le vamos a ceder el micrófono a Jimena Gutiérrez y a Julián. Okay. Hola. Pues Jimena, cuéntanos un poco del diseño, ¿cuál fue la inspiración? Pues fue todo en colaboración con Regina. Fue primero cuando nos conocimos, todo se dio muy natural, muy genuino, y pues yo quise más que nada atrapar su esencia en el coche, en el diseño, pero no solo eso, sino también todo lo que representa la cultura mexicana, ¿no? Quise hacer una combinación de los símbolos y los patrones mexicanos, como la talavera, el tenango, y pues muchos otros símbolos prehispánicos, también pues representando, ¿no?, a todas las mujeres de México, y pues siempre un gusto y un honor trabajar con mujeres pues muy honorables, ¿no? Muy talentosas. Pues te rifaste, Jimena, la verdad te rifaste. No, sí, siempre pues este equipo la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Todo se dio de manera muy bonita, y pues siempre apoyando el talento mexicano, ¿no?
De mi parte, también muy contento, muy orgulloso, independientemente, digo, obviamente orgulloso que son mis hijos, pero son jóvenes y son mexicanos, entonces esa parte es la que nos va a unir, junto con mi compadre Edwin, y cada uno de los muchachos que son jóvenes también, y Regina, que están atravesando su mejor momento, y sobre todo es inspirar y motivar, de alguna manera hay que unirnos, hay que hacerlo. Por ejemplo, mi hijo Julián, dentro de la plática, y muy agradecido con NASCAR, con la empresa, con este gran evento de Clash. Julián fue el que motivó y sobre todo unió esos dos lenguajes que para muchos de nosotros es difícil, que es el ser bilingües, y esa parte él la propició, la impulsó, y miren todo el resultado, porque fue algo muy interesante como NASCAR, como el deporte, como la música, el entretenimiento, junto con Music VIP, Grupo Firme, Regina, Dynamic Motorsports, pues haciendo equipo, ¿no? Julián, algunas palabras ahí y sobre todo gracias por provocar todo esto. No, pues nada, la verdad es de que el equipo es la clave. Es complicado, definitivamente, pero como un reloj todo funciona cuando las piezas están en orden. Y el equipo que tiene Music VIP, las personas que lo conforman, todo el mundo hace lo que tiene que hacer. La verdad es de que uno nada más habla, ¿no? Procura que todo esté en orden, procura que todo esté en tiempo, en forma, pero de no ser por el equipo de parte de NASCAR, de parte de Regina, de Music VIP, pues la verdad es de que esto es casi imposible de hacer, ¿no? Entonces también para ellos, y pues nada, una experiencia nueva completamente, y me emociona muchísimo ser parte de todo esto. Nosotros Ahora dilo en inglés para que nuestros medios americanos entiendan. Bueno, tenemos algunos minutitos para tomar algunas preguntas, porque como les comentaba, pues ahora se viene lo bueno, nos vamos todos al garaje a ver pues el gran coche de Regina. Vamos a iniciar con una gran compañera, Giselle Zarur, de Fox Deportes. A ver si le acercamos el micrófono, si no te prestamos uno por acá. A ver. Así no grito. Gracias. Regi, a ver, la primera mujer en estar corriendo aquí en el Clash, ¿qué se necesita para que seamos más las mujeres en el mundo automotor en todos los sentidos, ¿no? No solamente como pilotos, sino que cada día haya más artistas, más músicas, más reporteras que estén involucradas en el mundo de motorsport? Pues la verdad es que creo que es una muy buena pregunta. Es una pregunta muy complicada de responder, pero yo creo que si lo puedes ver es porque lo puedes lograr. Entonces creo que pues estoy aquí representando a cada una de las chicas que tienen un sueño. Estoy aquí demostrándoles que pues con trabajo duro todo se puede lograr. Que así aprendes de tus errores, cada día vas a ser mejor, y la verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir este momento con un gran equipo que ya se siente como familia. Vamos a ponernos pues el casco, vamos a darle duro y a representar con todo, con la cabeza en alto sin importar el resultado. Estoy muy emocionada de estar aquí, muy agradecida. Este es el inicio de todo, estamos haciendo historia. La verdad es que, bueno, soy la primera mujer en estar en esta pista, pero definitivamente espero no ser la última. Excelente. Pasamos ahora con los compañeros de Fox México. Juan Carlos, acerquémosle el micrófono, a ver, creo que se lo llevaron al otro lado. Te vamos a hacer correr de un lado a otro. Regina, muchas felicidades primero que nada, y muchas gracias a Grupo Firme, qué bueno que se suman también al motorsport. Pero mucha gente ahora te está conociendo, mucha gente nueva que va a estar aquí contigo, y creo que no conocen esa gran historia que llevas dentro del automovilismo y no saben los proyectos nuevos que tienes. Has sido parte del programa NASCAR Drive for Diversity y estás nuevamente dentro de este programa. Entonces, creo que sería bueno que le platiques a todos cómo vienes y qué va a pasar este año con este programa internacional, porque eres una gran piloto que en las pistas va a demostrar mucho. Oh, muchas gracias, partner. Bueno, lo que puedo irles adelantando es que venimos firmes, pero la verdad es que he tenido una trayectoria, se siente larga, tal vez corta, no sé cómo describirla, pero yo empecé a correr a los 9 años en el mundo del kartismo. A los 14 años tuve la oportunidad de subirme a las Trucks México Series.
A los 17 gané mi primer carrera, convirtiéndome en la primera mujer en ganar en esa categoría de la mano de Dynamic Motorsports, y justo la sorpresa de que este año regreso con ellos, regreso con un equipo el cual me entiende muy muy bien, en el cual me siento muy cómoda, he aprendido muchísimo. También en 2020, a los 17 años, me convertí en la primera mujer mexicana en estar en el programa NASCAR Drive for Diversity, un programa de NASCAR que apoya pues hispanos, mexicanos, latinos, bueno, creo que son sinónimos, mujeres y de todo, pero me convertí en pues representante de todas las chicas que nos estaban viendo, de todos los mexicanos, de todos los hispanos. Hoy en día regreso al programa este año para competir aquí en los Estados Unidos en el programa Advanced Auto Parts Weekly Series, en los Late Models. También venimos corriendo en NASCAR México, espero muy pronto convertirme en la primera mujer en ganar también esta categoría. Vengo con, la verdad es que no podría describir toda la trayectoria, pero nada más lo que sí les puedo decir es que no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino en donde siempre ha habido el apoyo de mi familia, entonces sin ellos no estaría aquí. Quiero agradecerles, aprovechando que están aquí todos presentes, los amo. Detrás de también un gran equipo, grandes patrocinadores, grandes apoyos y siempre el cariño y el apoyo de la prensa, que sin ustedes no estaría aquí. Entonces también agradecerles a ustedes que me han ayudado a estar en donde hoy estoy. Excelente, y tenemos tiempo para una pregunta buenas más. tardes, soy Julio Giliberti, el director de prensa de NASCAR México. La pregunta es para el Grupo Firme. Sé que el patrocinio no es solamente por la carrera esta del Coliseo, sino por toda la temporada. Quería saber si hay alguna probabilidad, en combinación con las autoridades de NASCAR México, que en alguna de las carreras que se realicen allá, el Grupo Firme de algún concierto, que sería un hitazo, la verdad. Está bueno. Ya los Sí hizo su tarea, Sin presión. Sí, la verdad, vamos a estar apoyando durante toda la temporada. Es algo que decidimos con mi compadre Isael Gutiérrez, que no nada más sea una carrera, sino un proceso de estar de la mano de esta gran mexicana. Y la verdad que hacer un concierto no lo tenemos estipulado, pero no lo descartamos. Entonces, si un día en una carrera damos la sorpresa, pues que se diviertan todos, ¿verdad? Porque todo es sorpresa en la vida, ¿no? Todo es sorpresa, sí. Excelente. Vámonos entonces Acá de con este el lado. Pato Galindo y Ok. cerramos porque tenemos que irnos para el garaje. El micrófono, por favor. Gracias, María Elquis. Dos cosas. Regina, te conozco desde hace muchísimo tiempo. Los que no sepan, ya nos acompañó a una narración de NASCAR de Estados Unidos y lo hizo muy bien como analista del deporte motor. Juan Carlos y yo llevamos NASCAR Cup, NASCAR Trucks y NASCAR Xfinity, aparte de NASCAR México y para Latinoamérica desde hace 10 años. Regina, muchísimas felicidades. Tú me la enseñaste a echarle galleta y nada más comentarte. Te quería preguntar sobre el regreso a casa, al Dynamic. Lo has dicho muy, muy bien. Creo que Oscar Jr. y Alejandro, porque vienen muy poquitos, están haciendo un excelente trabajo. Y al Grupo Firme, nada más agradecer, todo suma en el automovilismo. Gracias. Y en esta fecha histórica tan importante, la verdad es que qué mejor que tenerlos a todos ustedes y que se vea en todos los reflectores del mundo que todo lo que venga al automovilismo es súper importante y muchísimas gracias. Excelente. De esta forma concluimos la rueda de prensa, pero los invitamos a todos a que por favor sigan a mi compañero Matt Humphrey. Matt, él está Compadre con la Edwin, mano arriba. le Hay tenemos que una sorpresa a seguirlo para Regina. irnos hasta el garaje. Perdón, ¿algo más? Ah, sí, le trajimos una sorpresa. Pásamelo. Ay, le Vicente, tiene una pásamelo. sorpresa. Sí, Un sí. momento, por favor. Esto no estaba en el libreto que me dieron. Es que lo que pasa que nosotros hace unos momentos nos pusimos el casco con Regina. Entonces, nosotros queremos que ella se ponga la tejana como nosotros somos, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y como sabemos que el rosa es uno de tus colores favoritos, es tu sello, una tejana rosita. ¡Ella! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Un fuerte ¡Arriba aplauso, Regina! por favor. ¡Que cante, que cante!
hombre, si la idea es que se queden enamorados, no que se salgan sordos. La cantamos entre los dos, tú la que tú quieras. Pásale un micrófono. ¿Y el micrófono de ella? Aquí hay otro, toma. Ya no pierdo mi tiempo. Ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que en lo ajeno viven opinando. Yo gozo mi vida, disfruto a mi modo. De todas maneras está muy cabrón para darles gusto a todos. ¡Bravo, bravo! Ahora sí, si no hay más sorpresas, nos vamos entonces a, bueno, queda la sorpresa del garaje, porque todos tienen La que ver. sorpresa de Jim, les va a encantar. Exacto. Agárrense. Así que por favor, ahora sí, Matt Humphrey, sigan al compañero, todos hacia allá y nos vemos en unos minutos.